అవినాష్ గారు హాయ్ సార్. హాయ్. హాయ్. మీరు ఆల్మోస్ట్ మెనీ ఫిల్మ్స్ చేశారు కదా! దాంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ చేసున్నారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్‌స్కేప్‌లని చూపించడం గానియండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీస్‌తో ఆడుకోవడం గానియండి, కల్చరు అవి కూడా మారుతూ ఉంటాయి కదా! ఇప్పుడు హాయ్ నాన్నకుండే కల్చరు, దసరాకుండే కల్చరు కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్. మీకు ఇంకా ఛాలెంజెస్ అనేవి ఇంకా ఎదురవుతుంటాయా? బికాజ్ అన్నీ టాకిల్ చేసేసాక కొత్త ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉంటాయా మీకు? ఛాలెంజ్ ప్రతి సినిమాలో ఉంటది. దట్ ఈస్ వాట్ విల్ ఎక్సైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి అన్నీ తెలిసిపోయినియి, పనయిపోయింది అన్నాక ఎక్సైట్‌మెంట్ పోద్ది క్రియేటివ్ ప్రాసెస్‌లో. సో, ద ఓన్లీ వే యూ ఎంజాయ్ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఎనీ టైమ్, ఎవ్రీ టైమ్ ప్రతి ఛాలెంజ్ వచ్చేని ఎలా ఎదుర్కుంటామనే దగ్గరే విల్ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. అండ్ టెరెన్ మారినా సరే ప్రతి సినిమాకి దానికొక సెపరేట్ యాస్పెక్ట్ ఉంటది. మనం వర్క్ చేయాల్సినయి. సో, ఐ థింక్ ఈజీ అవ్వడం కన్నా కూడా ఐ థింక్ వర్సటైలిటీ పెరుగుతది కదా! అనేది నా ఫీలింగ్. సార్ డైరెక్టర్స్ నారేషన్ ఇస్తారు కదా! ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్‌కి ఇచ్చే నారేషన్ ఏమైనా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుందా? లేకపోతే జస్ట్ స్టోరీ చెప్తారా? నరేషన్ ఈజ్ నరేషన్ అండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టర్ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ ఆర్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ ఎ విజన్ అబౌట్ ఇట్. నేను ఇలా ఒక ఊరు అనుకుంటున్నాను, లేకపోతే ఇలాంటి ఒక స్పేస్ అనుకుంటున్నాను అని వాట్ ఎవర్ దే కెన్ కమ్యూనికేట్, దే విల్ కమ్యూనికేట్. దాన్ని మనము వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు డూ ఇట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద బెటర్ వే టు డూ ఇట్ ఆర్ హౌ డు వి డూ ఇట్ కీపింగ్ ద ఓవరాల్ ఫిల్మ్ డిజైన్ అనేది విల్ కమ్ అప్ లేటర్ ఆఫ్టర్ ద నరేషన్. నో వాట్ డస్ దట్ నరేషన్ సౌండ్ లైక్? ఇప్పుడు బుచ్చిబాబు గారు వచ్చి మీకు ఒక నరేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, ప్యూర్లీ కథ లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంది, ఈ ఊరు అలా ఉంది, అది అది మాత్రమే ఉంటుందా? లేకపోతే మీకంటూ ఎక్స్ట్రాగా లెట్స్ సే దీంట్లో ఇప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ అనేది ఒకటి ఉంది, చిక్రీ సాంగ్లో కనిపించింది ఆ కేవ్ అనేది, వాటిని కూడా ఎంఫసైజ్ చేస్తూ మాట్లాడతారు. ఎలా ఉంటుంది అది? డిపెండింగ్ ఆన్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండి. అంటే పర్టికులర్గా ఇక్కడ అట్లాంటిది ఒకటి చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు ట్రైన్ ట్రాకే ఉంది. ఈ సినిమాలో కూడా ట్రైన్ ట్రాక్లో ఒక సెటప్ ఉంటుంది. అది ఒక పక్కన విలేజ్, ఒక పక్కన ఇంకోటి ఉండాలి, లేకపోతే ఇంకో పక్కన లోయ ఉండాలి. ఇట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది స్టోరీ వైజ్ డిమాండ్ ఉన్నవి. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఓకే, డెఫినెట్గా రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎనీ స్పెషల్ లుక్ డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ హీ వాంట్స్ టు షూట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ విల్ డిస్కస్ అలాంగ్ విత్ ఇట్. దట్ ఈస్ లేటర్ డిస్కషన్. సో పెద్ది పరంగా వాట్ వాస్ దోస్ ఫస్ట్ డిస్కషన్స్ లైక్ సార్? కథ వినేశాక ఎలా ఉంటాయి డిస్కషన్స్? నా హోల్ కెరియర్లో ద ఓన్లీ నరేషన్, జనరల్గా నేను స్టోరీ లాగే వింటాను. బట్ బికాస్ దట్స్ వే ఐ కెన్ ప్లాన్ థింగ్స్. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక 20-25 మినిట్స్ నార్మల్ అవ్వలేకపోయాను కథ అయిన తర్వాత. ఐ వాజ్ గ్రేట్లీ ట్రామటైజ్డ్ అండ్ ఎమోషనల్గా షేక్ అయిపోయాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫీలింగ్. వెన్ knowing that it is a film, knowing that it is something we are being creating upcoming, అయితే కూడా నేను ఎమోషన్ గురయ్యాను అంటే ఐ రియలీ ఫెల్ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ రియలీ ఏ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియాలిటీ వేర్ ఆ స్థాయిని రీచ్ అయ్యేలాగా మనం ఏం చేయగలుగుతాము అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే డే వన్ నుంచి వర్క్ చేయడం జరిగింది. బికాజ్ కథ ఇన్న రోజే ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఐ ఎవర్ హర్డ్. సో ఐ వుడ్ నాట్ లూజ్ ద ఆపర్చునిటీ టు మేక్ ష్యూర్ ఇట్ రీచెస్ ఇట్స్ పినాకిల్ అనేది అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ డిస్కషన్, దాని తర్వాత డిస్కషన్. దీన్ని ఇప్పుడు మనం అచీవ్ చేయాలి. లైక్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా అంటే ఒక 60 సీన్లు 70 సీన్లు ఉన్నాయనుకోండి. ఒక్కొక్క సీన్లో నా వర్క్ ఎలా ఉండబోతుంది, లైక్ మేబీ దీంట్లో ఎక్స్టెన్సివ్గా ఈ సీక్వెన్స్కి నా వర్క్ ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉండొచ్చు, మేబీ దీంట్లో అంతగా వర్క్ ఉండకపోవచ్చు. అది ఎలా, ఆ డిస్కషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఆ డిస్కషన్ అనేది వన్స్ స్టోరీ నరేషన్ ఇస్ డన్, we'll break down the story into multiple scenes and multiple locations. So location and scenes ni ఆధారపడి, for example one location is there with it has 3 scenes. So maybe average we are trying to shoot 3 scenes in a period of 10 days of shoot or something. Okay, there might be other setup where we'll be shooting only for 2 days. So దాన్ని బట్టి the design aspect changes. ప్రతిదాన్ని ఎంతో కొంత ది బెస్ట్ చేయాలని చేస్తాం, రైట్. బట్ ఒక 2 days వర్క్కి ఎంత చేయగలుగుతాం, 2 days వర్క్లో ఎంత అవసరం, ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ దట్ కేటగిరీ ఆల్సో. ఇప్పుడు నిజంగా అది హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆర్ సోల్ ఆఫ్ ద ఫిలిం వేర్ యూ నీడ్ టు డెఫినెట్లీ గో టు ద బెస్ట్ వే పాసిబుల్ టు మేక్ ష్యూర్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ 1 day 2 day షూట్. సో విల్ టేక్ ఏ కాల్. సో దీనికి ఖర్చు పెట్టచ్చు, దీనికి ఖర్చు పెట్టకూడదు, లేదా దీనికి ఇంతే ఖర్చు పెట్టాలి, లేదా ఇది ఇంత చేస్తే చాలు, ఈ డిజైన్ ఇలా చేస్తే చాలు, ఈ అండర్స్టాండింగ్స్ ముందు వస్తాం. సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ కమ్ టు
బడ్జెటరీ అండర్‌స్టాండింగ్స్ విత్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఓవరాల్ ఫిల్మ్‌కి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్‌లో డైరెక్షన్ టీమ్ వాళ్ళందరూ లొకేషన్ రెక్కి అవన్నీ చేసుకుంటారు కదా సార్! దాంట్లో మీ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఉంటుందా? 100% the look and feel of the film, including locations, which will work for the film or which might work for the film, everything will be rooted from production design aspect. So, one of the major aspect is location. అది లాక్ అయితే ఓవరాల్ డిజైన్ మనకి ఫిట్ అయిపోతది. సో, అది 100% ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ సైడ్ నుంచే ఓకే అవుతదది. ఓకే. ఎందుకంటే యూనిఫార్మిటీ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి. ఓవరాల్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఓవరాల్ సడెన్‌గా మనకి డెజర్ట్ ఏరియా ఫీల్ వచ్చి తర్వాత పచ్చదనం వచ్చి అలా జరగకూడదు. యాహ్! యాహ్! దట్ వర్క్స్ ఇన్ సీజన్ వైస్ ఆల్సో. యాక్చువల్లీ శ్రీలంకలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ షూట్ చేసిన రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాస్ పీక్ సమ్మర్. సో, వీ డోంట్ హ్యావ్ గ్రీన్స్. సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ వెంట్ ఫర్ శ్రీలంక. సో, అలా అని చెప్పి ఇక్కడే షూట్ చేయాలనుకోలేదు. సో, వాట్ ఈస్ ద టెర్రైన్ సార్ పెద్దికి? పెద్ది ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ విజయనగరం ఇన్ 70s and 80s టైమ్ లైన్. సో, మీరు ఫస్ట్ టీజర్‌లో చూస్తే జీల్ పీస్ దేర్ ఇస్ బెల్లం కైండ్ ఆఫ్ ఎ సెటప్, షుగర్ కేన్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఆల్. సో, ఇట్ ఈస్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద సిట్యుయేషన్స్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్. వర్కర్స్ అవ్వచ్చు, బెల్లం ఆస్పెక్ట్ అవ్వచ్చు, దెన్ లేటల్ క్రికెట్, దెన్ యూ సా కుస్తీ. సో, ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ నియర్ బై విలేజెస్ అండ్ ఇన్ విజయనగరం. మీరు బ్రేక్ డౌన్ వేసుకొని ఉంటారు కదా! లైక్ ఇన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో మేబీ ఇన్ని సెట్స్ వేయాలి, దీనికి ఇన్ని లొకేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ అవి కూడా మీకు షెడ్యూల్ వైజ్గా మారుతుంది కదా! లైక్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి ఇది కావాలి, సెకండ్ షెడ్యూల్ టైంకి మనం ఇది రెడీ చేసి పెట్టాలి. ఆ బ్రేక్ డౌన్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత ఆ ఓవర్ వ్యూ మీకేంటి, లైక్ ఎన్ని లొకేషన్స్, ఎన్ని సెట్స్, అంటే వాట్ వాస్ ద నంబర్? ఒక్కొక్కటి ఒకలాగానే. దేర్ ఆర్ సెటప్స్, దేర్ ఆర్ సెట్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఫర్ సమ్ లొకేషన్స్ లైక్ స్ట్రీట్, విజయనగరం స్ట్రీట్ ఒకటి వేసాం. దాంట్లో హోల్ ఫిలిం స్టార్టింగే వేసాం. దాంట్లో ఎప్పుడు ఏది కావాలి అనే సిచ్యువేషన్ బట్టి వీ వెంట్ అండ్ షాట్ దేర్. సో, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెటప్ అండ్ సెట్ ఇందాక అన్నారు కదా? సెటప్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లొకేషన్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ లైవ్ లొకేషన్ వేర్ యూ ఆర్ నాట్ constructing whole area or recreating the whole area. Modification. You are just adding things to it. Okay. Like for example, దీంట్లో ఏం చేశారు సెటప్? Chikri song is completely setups. It's beyond sessions. And coming to setups ante wherever we are doing in live locations, we almost went for setups. Because Delhi and all we shot. So Delhi and all, it will be setups only. We can't do sets in the space. And ఇంటీరియర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ప్రిఫర్డ్ సెట్స్. సో, ఇంటీరియర్ సెటప్స్ ఏమున్నా సెట్సే వెళ్ళాం. సో, కొన్నిసార్లు ఒకే సీన్కి 2-3 ఉంటాయి. ఎక్స్టీరియర్ వీ మైట్ హావ్ షాట్ సమ్వేర్ ఆర్ ఇంటీరియర్ వీ మైట్ హావ్ షాట్ సమ్వేర్. సార్, లైవ్ లొకేషన్లో షూట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, లైక్ ఎంతవరకు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది? ఎస్పెషలీ లైవ్ లొకేషన్స్ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ పీరియడ్ ఫిల్మ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ a geographically specified area, there are few things you can't show. అంటే రాయలసీమ ఒక టెరెన్, ఓకే, ఆంధ్ర ఈజ్ ఒక టెరెన్, వేర్ గోదావరి బెల్ట్ ఈజ్ వన్ టెరెన్. సో, సమ్వేర్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ స్పేస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం. సో, దానివల్ల మనకి ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ దాన్ని బట్టి సెట్ చేసుకుంటాం. ఊరు అయితే ఊరు ఏదైతుంది. కానీ ఆ లైవ్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళటం వలన పీరియడ్ సెటప్కి మేబీ ఇట్ విల్ బి మోర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ దాన్ క్రియేటింగ్ ఎ సెట్. సెట్ వేసుకుని ఆ సెట్లో మనం హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా షూట్ చేసుకోవటం ఒకటి, కీపింగ్ ఆల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్. లైవ్ లొకేషన్ అంటే యూ విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్, సర్టెన్ టైమే ఉంటుంది, డే టు నైట్ టైమ్ లైన్ అవ్వచ్చు, అండ్ క్యారింగ్ ఆల్ ద క్రూ మెంబర్స్ సమ్టైమ్స్ మైట్ నాట్ బి ఐడియల్. ఇప్పుడు అకామిడేషన్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అబ్సల్యూట్లీ. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కొంచెం షూట్ చేశారు కదా, పీరియడ్లో సెట్ అయ్యింది, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు లెట్స్ సే మనకి 70స్లో ఉండే కార్స్ కానివ్వండి, 70స్లో ఉండే బైక్స్, అవన్నీ కంప్లీట్లీ వేరే, అది కూడా మీరే కదా సప్లై చేయాలి, లైక్ ప్రాప్స్. సో, అవన్నీ ఎట్లా చేసుకుంటారు, లైక్ ఈ సీన్ అది రాసి ఇచ్చేస్తారా డైరెక్టర్? అది హూ డిసైడ్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, లైక్ నాకు పాసింగ్లో ఇన్ని కార్లు కావాలి, అవి ఈ మోడల్లో ఉండాలి, పాసింగ్లో ఈ కార్ కావాలి, ఈ మోడల్ ఉండాలి, ఇవన్నీ when we do pre-production, basing on the timeline, we will make a document. Okay, we will not deviate from the document. Okay. So, it is not like every time something is coming up, we are running around కాదు. So, period starting cycle ఏం కావాల్సి వస్తాయి, బైక్స్ ఏం కావాల్సి వస్తాయి, if certain artist is using something,
what it might be. So everything is predefined. In the background మన వాడాలంటే ఏంటి, లేదా సర్టన్ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్ ఈస్ యూజింగ్ సమ్ వెహికల్, దెన్ వాట్ ఇట్ మైట్ బి అనే దాంట్లో ఫిక్స్ అవుతుంది. సో ముందే వీల్ ట్రై టు సోర్స్ ఆల్ దీస్ పీరియడ్ సెటప్స్ వేర్ ఈస్ అవైలబుల్, ఆర్ మేబీ ఫ్యూ యాంటిక్ డీలర్ సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి వీల్ ట్రై టు సోర్స్ దీస్ వెహికల్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ అప్ రెడీ. So whenever we need, see, it will be foolish to carry vehicles from here to Delhi. So we might find nearby Gurgaon area lo there are other suppliers, maybe we can pick it up from them. But ఇది ఓవరాల్ ఫీలింగ్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం వెహికల్స్ కావాలి, ఎన్ని కావాలి అనేది దట్ నంబర్ మైట్ కమ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ గివ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సీన్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సీన్లో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఆ లిస్ట్ వస్తుంది. కానీ రీసెర్చ్ విల్ బి డన్ వే బిఫోర్, అండ్ వీ విల్ బి ఆల్రెడీ నోయింగ్ దట్ వాట్ ఆర్ ద వెహికల్స్ అవైలబుల్ వేర్ అండ్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సో ఆ రకంగా పెద్దకి వర్ దేర్ ఎనీ props or some vehicles or something that were hard to procure? See, vehicles wise, 60s might be difficult, 70s might be little difficult, but 80s vehicles still you can easily source because they are available abundantly in the market. So it's not a big deal. And moreover, 80s to 90s, if you figure it out, it's not a big changeover happen, especially in automobiles. అదే అంబాసిడర్, అదే మారుతి కారు అవే ఉన్నాయి. సో ఆ టైంలో ఇది 90sది మోడలా 80sది మోడల్ అని ఎవరు కనిపెట్టకపోతే డిఫరెన్స్ తెలియదు. ఓకే, మీకు ఏంటి సార్, మీకు ఈ కాంటాక్ట్స్ వెండర్స్ వీళ్ళందరూ మీ నెట్వర్క్లో ఉంటారేమో కదా, ఇది నాకు కావాలి అంటే వెంటనే 1 కాల్ అవే నాకు 70s మోడల్ కావాలి. ఆ నెట్వర్క్ అంతా మీరు కూడా మీ కెరీర్ నుంచి ప్రాపర్గా బిల్డ్ చేసుకున్న ఇప్పుడు అంతా హ్యాండీగా ఉందా? యా బికాస్ ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం మనం అన్ని ఫిల్మ్స్ పీరియడ్ అవడం వలన ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ గుడ్ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ హౌ థింగ్స్ కెన్ బి సోర్స్డ్. హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దిస్ నెట్వర్క్ ఫర్ production designers? 200% it is one of the major challenge will be faced by everyone unless and until you have your own contact. But నీకు రెస్పాండ్ కూడా అవ్వాలి కదా, because see all these people might not be part of film industry. So they don't understand film making process, so that will be the main hurdle. Maybe we might hire a car for a day, but we might be using for hardly 5 minutes maybe. So these things they don't understand. వాళ్ళు పర్ డే చార్జ్ అనేది తీసుకుంటారా? Per day charge అవ్వచ్చు, లేకపోతే for to and fro also he might charge. So all these things will differ. So we should make him understand first how is our workflow and get to a common ground. But definitely he is not going to agree on our basis, or we are not going to agree on his basis. So there will be a middle way where we will crack and try to deal things. Do you have a manager who has these discussions, or మీరే పర్సనల్ గా ఈ నెగోషియేషన్స్ చేస్తారా? Negotiations are always done by production. ఓకే, మీరు జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్తారు? We give requirement, or we might guide them the availability or where it is available. And we can also have a number like, okay, this is the ideal price. So it's production's call how they are negotiating and how they are getting it done well. Okay, Depends on their contacts also. సో పెద్దకి మేజర్ సెట్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఆల్మోస్ట్ 24 సెట్స్ అనే ఏదో ఏంటవి? See, అదే చెప్తున్నాను, I don't want to mention as a headings wise, but 1 second, సో సారీ, 24 సెట్సా లేకపోతే సెటప్స్ అన్ని కలిపి 24? సెటప్స్ 100లో ఉంటాయి. ఓకే, అనేది ఎక్స్క్లూసివ్ గా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ బిల్డ్ చేసిన 24. ఓకే, ఆల్రెడీ టీజర్లో వాటిలో చూసి మీకు క్రికెట్ గ్రౌండ్ చూశారు, కుస్తీ చూశారు. సో దేర్ విల్ అదర్ థింగ్స్ యూ విల్ బీ సీయింగ్. సో సీ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ప్రౌడ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ వన్ వే ఇస్ I can challenge that nobody will find out what is set and what is real. That's the greatest achievement కదా. Yes, that ఒక ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కి విఎఫ్ఎక్స్ లాగానే కదా బేసికల్లీ. అది విఎఫ్ఎక్స్ అని మనకి తెలిసిపోతే ఇట్ మీన్స్ ద విఎఫ్ఎక్స్ ఇస్ నాట్ దట్ గుడ్. అది అది సెట్ అని మనకి తెలిసిపోతే దట్ మీన్స్ ద ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అది లివ్ అప్ అవ్వలేదు సార్. బట్ కానీ మీకు ఇది ఉందా? నాకు యాజ్ అ వ్యూవర్ కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు మన సినిమాల్లో కొన్ని ట్రైడ్ అండ్ టెస్టెడ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ట్రైడ్ లైక్ సో ఒక హాస్పిటల్ అంటే ఆ బిల్డింగ్ ఏంటో నాకు తెలియదు, కానీ నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఆ బిల్డింగ్ రెడ్ పిల్లర్స్ ఉండే ఒక బిల్డింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. అట్లా స్టాక్ లొకేషన్స్ లాగా ఉంటాయి కదా. డూ యూ అవాయిడ్ దోస్? See, no production designer is happy to keep using these kind of standard template locations. But lot of scenarios are considered. Maybe it is a half day shoot, maybe it is a 1 day shoot. ఆ చిన్నదాని కోసము మనము
ఒక సెపరేట్ లొకేషన్కి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళి షూట్ చేయడం కానీ practically might not be possible. So what we try to do is we'll try to recreate something in the existing structure. But because of heavy abusing of that location, maybe people can easily see and feel like they might have seen somewhere. ఇది రెగ్యులర్గా కనిపించే లొకేషనే అని అనిపించవచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫిలిం బడ్జెట్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సే ఏ ఫిలిం కెన్ హ్యావ్ ఎ బడ్జెట్ ఆఫ్ సెటప్స్. See, no location is cheaper also. If you are going for live locations also, ప్రతి లొకేషన్ 2 lakhs lakhsలోనే ఉంటుంది. సో నువ్వు lakhs ఖర్చు పెట్టుకొని దాన్ని నువ్వు మినిమం ప్రాపింగ్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ ఉండే సినిమాలని అనుకోండి, దే విల్ గో ఫర్ ఇట్. సో దేర్ ద ఐడియా ఇస్ టు కన్వే ద సినిమా or convey the content rather than worrying that what people might think about this location unless and until is it fitting in your space of the film. ఇప్పుడు అదే హాస్పిటల్ వాడతాం, దాన్నే స్కూల్ అనుకుంటాం, దాన్నే ఇది అనుకుంటాం. బట్ జర్నీ ఆఫ్ ద ఫిలింలో అది అది టక్కని ప్రిడామినెంట్గా తెలియకపోతే చాలు. సో బడ్జెట్ అలొకేషన్ అంటూ మీకు ఒకటి జరుగుతుంది కదా, అది ఎట్లా లైక్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఒకటి ఇంత అని చెప్పి అలొకేట్ అవుతుందా? లైక్ హౌ ఈస్ దాట్? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎలొకేషన్. ఒకసారి స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ వీ డూ ప్రీ ప్రొడక్షన్ దెర్ ఇస్ ఎ వేగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ దట్ దిస్ మైట్ బి ద స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. But ultimately, they can only stick to it when the information is from our end. Right. ఒక నంబర్ అనుకుంటాం, లైక్ దిస్ షుడ్ వర్క్ ఇన్ దిస్ నెంబర్ అని అనుకుంటాం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సినిమాకి ఏదైనా ఉందా వేర్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద బడ్జెట్ ఆర్ దట్ మైట్ నాట్ వర్క్ ఆర్ దిస్ మైట్ నాట్ నీడ్ దట్ బడ్జెట్. వీ షుడ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అదర్ పర్పస్ దెన్ యూజింగ్ ఇట్ హియర్. సో దోస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు లాక్ విత్ బడ్జెట్. So budget will be locked before the film, but that is with the understanding of what is a requirement. So if requirement changes, production also understands that why it changed. లెట్స్ సే మీకు ఎక్స్ అనే ఒక అమౌంట్ పెద్ది అనే మూవీకి మీకు అలొకేట్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఎక్స్ని మీరు ఎలా డివైడ్ చేస్తారు సార్? లైక్ ఇంత రా మెటీరియల్స్ ఆర్ ఇంత లేబర్ కాస్ట్, లైక్ హౌ డస్ దాట్, ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా మీకు ఉంటుంది కదా? See, that is a very deeper understanding of working style. Okay, it's nothing to do with film production design and all. Creativity. It's not a creative process. Like, see, dealing with vendors, negotiating prices, there is nothing creative space about it. But it's a process where we need to procure the material and work with that material. So when we give the budget includes material, manpower and everything. That is overall costing. But it's not like because I have given 10 rupees, the 10 rupees is given to production designer or art director to spend it. So that's not how it works. It is always the other way around. We are keeping 10 as the higher number and trying to see how much we can cut down. If we can make it in 5 rupees, if we can make it in 7 rupees, that will be the working process. So ఎలా తగ్గించుకుని చేసుకుంటాం జాగ్రత్తగా అనే దాంట్లో ఉంటాం. కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ గేవ్ యూ 10 rupees సో మొత్తం 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, ఇట్స్ నాట్ దట్ వే. సో ఆ రకంగా మీకు ఎప్పుడైనా బిల్స్ చూసినప్పుడు, ఎక్స్పెండిచర్ చూసినప్పుడు మీరు షాక్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? యా, సమ్టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఎందుకంటే మన అండర్స్టాండింగ్ వైజ్ సమ్టైమ్స్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైన్. ఇఫ్ ఇట్స్ వెల్ ప్లాన్డ్ బడ్జెట్, వీఆర్ నెవర్ ఇన్ టు రాంగ్ డైవర్షన్ ఆర్ డీవియేషన్. Sometimes like overnight we have to create something. So we might think like it will happen in 10 hours. But we might need 20 hours. 20 hours అంటే ఏంటి, 20 మంది బదులు 40 మంది పనిచేస్తారు. రైట్. సో ఆ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో మేబీ 10 members would have done it. But because we can't assure that 10 members might work or not, we will take an extra care. రైట్. సో ఎక్స్ట్రా కేర్లో కొన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ రావచ్చు తప్ప కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్ లాగా ఎప్పుడు జరగదు. ఓకే. జరిగితే ఇండస్ట్రీలో ఉంచడం అన్నీ బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తారు. సార్, మీకు పెద్ద పరంగా చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యూ హ్యాడ్ టు ఓవర్కమ్? అండ్ పెద్ద ఓవరాల్ ఛాలెంజ్ వైజ్ అంటే the design of the film, we don't want it to replicate because there are few things you might have already seen in other films like Dangal avachchu, Kusti ante people have a reference in mind. So my main agenda was not to get into a feel like okay monotony already చూసినట్టే ఉంది, సేమ్ ఫీల్ ఉంది అనేది. I want to crack it down. So that is the reason any interesting setups we try to create more architectural space wise, little shafts and shadows laga. If you see that Peddi post of the Kusti, it has a underground Kusti this thing, which is like a unique
డిజైన్ స్పేస్ ఇన్ ఫ్రేమింగ్ వైస్. సో అట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ వి ట్రై టు బీ లిటిల్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ దాన్ రెగ్యులర్ మూడ్. ఓకే. ఆ కుస్తీ అనేది ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఎక్స్‌టెన్సివ్ సింగిల్ సీక్వెన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇది? See, it's a part of the film. Okay. So extensive డిఫైన్ చేయలేం కానీ లైక్ ఇట్స్ సీ హౌ యూజ్ టు క్రికెట్ లాగే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్. ఓకే. రికరింగ్‌గా అంతే. ఓకే. బుచ్చిబాబు గారితో మీ డిస్కషన్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఇప్పుడు ఒక సీన్ ఉంది. ఈ సీన్‌ని మనం రియల్ లొకేషన్‌కి వెళ్ళిపోదాం. లేకపోతే వద్దు మనం ఒక మీరన్నట్టు ఆ సెటప్ వర్సెస్ సెట్ అనేది హౌ డు యూ అండ్ డైరెక్టర్ కూర్చొని ఎలా మాట్లాడుకొని డిసైడ్ అవుతారు? నాకు బుచ్చి గారి సైడ్ నుంచి 100% సపోర్ట్ అది. హీ నెవర్ టోల్డ్ మీ వీల్ డూ దిస్, వీల్ డూ దట్ అని. సి వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ ఈజ్ నీడెడ్ యూ డూ అనేదే హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇంటూ ఇట్. అండ్ అవర్ ఐడియాలజీ వాజ్ ఆల్సో దట్ ఇట్స్ టు డూ ద బెస్ట్ సో దట్ వాట్ ద ఫిలిం నీడ్స్ మన సపోర్ట్ ఇస్తే. సి స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వెల్ డన్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ టు సపోర్ట్ ఇట్ టు కీప్ ఇట్ టు దట్ స్టేట్. సో హీ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఫుల్ లిబర్టీ. డిజైన్ వైజ్ నేను ఏమి అనుకున్నానో దానికి ఏ రోజు ఆయన నో అనలేదు, ఏ రోజు డిస్టర్బెన్స్ లేదు. ఇట్ వాజ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీలీ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ లెట్టింగ్ మీ డూ మై జాబ్. సో ఇన్ దట్ వే ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తుంటారు సార్ పెద్ది మీద? 3 years అయిపోయింది అది. 3 ఇయర్స్. ఓకే. ఫస్ట్ నారేషన్ విన్నప్పటి నుంచి. ఓకే. ఫస్ట్ నారేషన్ నేను గేమ్ చేంజర్ అప్పుడు విన్నాను. సో ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ వీ స్టార్టెడ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ వెంట్ ఫర్ 1 year, నియర్లీ 1 year చిల్లర్, 1 year 2 months or something we meant. Then shoot process went for almost 2 years. షూట్ ప్రాసెస్ అప్పుడు మీ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ ప్రతిరోజు సెట్‌లో ఉండడమా? లేకపోతే వన్స్ సెట్ ఆర్ సెటప్ ఈస్ డన్ యూ కెన్ సే యువర్ టీమ్ టు టేక్ ఇట్ అహెడ్ బికాజ్ మీకు వేరే సినిమాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి. సో అది ఎలా ఎంత ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఉంటుంది అని? See, ఆర్ట్ వైజ్ ఏంటంటే అండి, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రీ, నాట్ ఆన్ స్పాట్. ఓకే, ఆన్ స్పాట్ థింగ్స్ విల్ డూ లైక్ దట్ టీమ్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆర్ ఇఫ్ దే నీడ్ మీ టు బీ దేర్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ ఐఎమ్ దేర్. బట్ ఒకసారి ఓవరాల్గా సెట్ అయిపోయింది అండ్ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ వాట్ ఎవర్ బ్లాక్స్ వీ వాంట్, దట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ దేర్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ ద షూట్ ఫర్ 5 days 6 days అంటే ఐ డోంట్ థింక్ నో వన్ నీడ్స్ మై ప్రెజెన్స్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ there is a discussion needed to happen or there was some confusion or they have a different idea of taking a shot where we need to discuss. So I am there. ఓకే. ఇది రీసెంట్‌గా ఎవరో సినిమాటోగ్రాఫర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చదివా అనమాట. ఇఫ్ ద సినిమాటోగ్రఫీ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ ఈస్ గుడ్ 50% ఆఫ్ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు ఆర్ట్ అని. ఒక ఫ్రేమ్ అందంగా ఉంది అంటే. సో రత్నవేలు గారితో మీ కొలాబరేషన్ ఆ కాన్వర్సేషన్స్ ఎందుకంటే 'చిక్రీలో' సాంగ్‌లో ఒక ఫ్రేమ్ ఉంది. మొన్న కూడా చూసినప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రేమ్ గురించి స్పెషల్‌గా చెప్పాడు. రైల్వే ట్రాక్ మీద నిలబడి ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఫాల్ అక్కడ కెమెరా పెట్టడం. It was a live location. ఓహ్! ఓకే. So there we had a space, so we made a ladder and support so that we can put a camera there and we shot it. So that was more of a spontaneity. ఓకే. అంటే utilizing the available space to the core. అంటే అది రిస్కే, అక్కడ వెళ్ళి కెమెరా పెట్టాము, దాన్ని వి క్రియేటెడ్ ర్యాంప్. ఇప్పుడు హీరోగా నిలబడింది కూడా రిస్కే. ఇట్స్ బిట్వీన్ 2 గ్యాప్, మిస్ అయితే అది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ లోయే లోయ అది. సో అది ఇండివిజువల్స్ చాయిస్. ఈజ్ రెడీ టు టేక్ ద రిస్క్, వీఆర్ రెడీ టు సపోర్ట్. సో ఇది ఆ లైవ్ లొకేషన్ ఉంది, ట్రైన్ సెట్ ఉంది, మీరు సెట్ కూడా వేశారు కదా. ఓకే. సో 2 మ్యాచ్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. మీరు మూవీ చూసారా సార్? ఎలా అనిపించింది మీకు? మీరు 3 ఇయర్స్ విన్న ఆ నేరేషన్‌లో మీకు వచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఎంత ట్రాన్స్లేట్ అయింది మూవీ మీరు చూసినప్పుడు? 100% ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది, దాంట్లో నో డౌట్. బట్ ఇంకా ఆర్ఆర్ గీరార్తో ఉంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అండ్ 100% షూర్ అండి, నేనే 25 minutes షేక్ అయ్యానంటే ఏ గుడ్ ఆడియన్స్ ఆర్ గుడ్ సినిమా లవర్ విల్ ఎంజాయ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. అండ్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చినాక ఒక 1/2 hour వరకు అసలు మనుషులు కాలేరు, అంటూ నీళ్ళు లేకుండా బయటికి రారనేది నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్. ఓకే. సరే, మీ పరంగా ఫైనల్లీ మీ ఫిల్మోగ్రఫీలో పెద్దిగా ఉండే ప్లేస్ ఏంటి సార్? ఇట్ విల్ బి నంబర్ 1. కథ వైజ్ అయితే ద ఓన్లీ స్టోరీ విచ్ ఐ గాట్ క్యారీడ్ అవే అండ్ ఎమోషనల్లీ డిస్టర్బ్ అయింది కూడా నేను ఈ సినిమాకే. సో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ హోల్డ్ ఏ హై ప్లేస్ ఇన్ మై కెరియర్. మీ వర్క్ ప్రకారంగా
సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు కదా. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ టు సీ హౌ పీపుల్ ఆర్ రియాక్టింగ్. నో బట్ మీకు ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా. సాటిస్ఫైడ్ దాంట్లో నో డౌట్. బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీ థాట్ వీ క్రియేటెడ్ ఇట్ వితౌట్ కాంప్రమైజ్. ప్రొడక్షన్ వైజ్ ఆల్సో, బడ్జెట్ వైజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ హీ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ ఫిలిం. ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఈజ్ నాట్ లైక్ ఏ ప్రొడ్యూసర్, ఈజ్ లైక్ ఇట్స్ మై చైల్డ్ అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి హీ వెంట్ ఫుల్ అవుట్ ఫర్ ఇట్ ఈ ప్రొడక్షన్కి మాత్రం. సూపర్ సార్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ పెద్ది ఆన్ June 4th. Mad excited. Thank you so much. All the very best. Thank you.